Hello everyone, good evening. I'm Ardeline De Francisco. My topic is Environmental Management System and I'm a last reporter for Chapter 8. And Managing for Compliance and Performance. Environmental Management System or EMS formalizes procedure and ensure continual improvement with regular audit. For the management or EMS formalize is procedure like ang procedure ani is for example sa isa ka company is need nila i-evaluate for example that audit is payroll audit or the financial statement audit. That's some example of procedure audit. Second is the difference between EMS audit and regulatory compliance audit. The regulatory, for example, that the EMS audit, for example, the environmental, every now and then gina-check ang isa ka lugar, isa ka place kung safe ba na siya sa mga taong nakapaligid or okay pa ba na siya nga lugar or place. Dili ba siya hazard? That's the example of EMS audit. Gipatupad ba sa mga agencies like DNR ang mga regulation na para sa ikaayo sa environment or wala. And the regulatory compliance audit is that's a sample of mga guidelines, law, or mga kanang ginapatupad sa mga local government or sa standard sa company or policy sa company. That's the example of that. And the second is, I said earlier, EMS audit evaluation, conformance of internal standard, may say mandate standards. So that's the example. Next, I say that the internal of example sa company, need nila og audit to kanang mahibalan ang mga kulang or unsa ang dapat i-improve sa isa company, sa sulod sa company or sa workplace. And the fourth is the regulatory compliance. This is example. I said earlier, the compliance audit, evaluation compliance with environmental regulation like legal requirements. For example, permitting sa environment. The permitting is kailangan maaprobahan sa local government na like magtukod kag planta or any types of kaning business nga moagi ka sa government or local government para maaprobahan or nakay papers na gunitan for that secure ang imong company. Safe siya o dili ka like mapinatihan or mapriso ka. So that's some example of that. And the compliance assurance program versus EMS. The compliance assurance program focuses on regulatory compliance with mandate standard. So I said earlier nga naka ginasunod na mga law and regulation. For example sa Air Act, sa Water Act, like sa tuwa din hiya sa tagom natay ginasunod na mga rule and regulations for para sa environment. Example that is sa mga basura, sa mga kaning factory. That's some example that mandate or standard. Nakapokus siya sa pag-implement or sa what we call, nakalimot ko basta that's. And the EMS focuses on performance standard that meet or exceed mandate regulation often linked to ISO 14001 for improvement environmental performance. This the AMS or ISO is all of country is naga-discover sila or naga-study sila about sa ikaayo sa environment. For example sa TUA, naga-study ang ato mga DNR na unsaon pag sustain ang environment nato nga dili like maupaw, dili kanang malandslide. Kay sa TUA daghan ang mining, napoy ato ang mga kababayan sa bukid na nagalaging. That's the some example of ISO nga even sa bisa unsang company na naga conduct og ISO. For example sa UM, di ba? For ISO kasi ang first nga ginastudihan ana is ang solution and ang impact sa kanang regulation. For example sa UM, di ba? Na ISO ang UM or any company like Tagum Co-op, Pag-ibig for sharing, di ba? Sa uban sa kinakataasan nga naga-conduct sila og ISO para mahibal-an ang inside the company kung unsa ang ilahang mga regulation, sa ilahang mga dapat i-apply ug unsa ang ma-apply pa nila. Nga aside sa ilang company na apply, mas na-learn sila about sa isa ka company. So that's some example kay pwede magud sila mag-trade. For example, trade, what call that trade? Kanang mag-change sila like employee na sila na tendency na pwede sila mag-change kay same sila o kaning mga rule and regulation, same sila o mga kaning policy. So walay murag dili kayo sila mahadlo kay since pareha sila og mga gipatupad nga policy or
mga regulation, guidelines inside the company. More on sharing kasi pag ISO para may balance sa both side na unsay kulang sa ilaha na pwede nila i-apply kung unsa poy dili maayo sa isang company nga dili nila pwede i-apply. So that's why ISO is murag kuan naman siya, demand naman yata siya ron, demand kay bisag asa nga company nagkakandak ng ISO unlike before nga wala joy ISO. So padayon ta. So the 3 C's of ISO 14001 EMS auditing. So this is the first is the consistency ensures alignment of objectives and targets with policy, commitment, and legal requirements. So this is, I said earlier, sinabi ko kanina na mga dapat ano sa ISO. Kanang like ilahang gina share or ilahang gina like sa atwa is naga meeting sila or so sa, and ang ikaduha conformance address its requirement to the EMS standard, o for example sa sa EMS requirement standard nga kailangan lagi na to nga likayan ang mga pollution, for example sa mga plastic, sa mga planta nga nagabuga og kanang mga dili maayo nga like smell or mga aso nga kuan kay makadaot siya sa greenhouse nato og sa duol nga mga community sa ilaha, so makahatag siya og sakit sa mga tao nga duol sa planta or sa factory, kana na factory like sa factory sa mga plastic, di ba? Lain man gyud na siya baho bisan pag dili na to mahanggab dayon or ma-smell na to dayon, pero madalam gud siya sa hangin, bisag asa man gud siya mapalid, so nay tendency nga maapektuhan ang mga nakaduol nga mga community sa kana nga factory or kana nga planta. So that's the kailangan i-address unsay requirements, unsay mga dapat buhaton nila. And the third is the continual improvement, ensure ongoing system and environmental performance improvement. So diri na to mahibalan kung like sa DNR mamo jud na first natong kuan sa EMS is protect the environment. So DNR is Department of Resources Management System, is naga-care sila sa atong environment, sa atuang kabukiran. So kung control nila ang like mining, illegal logging, so ma-sustain, ma-continue ang mga mayong or naay mga improvement. Pero kung dili nagihapoy improvement pero dili ikaayo sa tanan. For example sa mining, di ba? Kita makahuna bisan dili ta naga-work sa mining, aside nga nakabaluta nga naay nagatrabaho na pag nailinog or naay mga ulan-ulan, di ba mahadlok na ta kay what if tung nagtrabaho dito wala nakabantay nga mo na ulan-ulan sa gawas or nailinog, di ba? Kay ang linog di man gyud na siya ma-detect, anytime maabot na siya, unlike sa bagyo. So mo na dapat ma-improve sa tuang kuan environment na dili na magpalabi o putulog mga kahoy. Kay steps in developing an EMS. So first is policy statement, senior management's commitment to environmental performance. So number 2 is planning processes. So identifies environmental aspects, legal requirements, and goals. So number 3 is implementations strategy, assign roles and responsibilities, training, and communication. And number 4, monitoring and tracking compliance, remediations, and performance. Number 5, management evaluation, assesses EMS sustainability for organizational needs. So that's the key developing tools for implementing an EMS. Process diagram, visualize the flow and component of the EMS. Second, quantifiable goals, align with the organization's strategic plan and standard. Third, reliable data gathering, essential for informed decision making. And the last is risk management tools, or identify current and future operational risks. For total quality management, or TQM, is a management approach developed by W. Edward Deming after World War II, emphasize continuous self-improvement within organization through share, vision, leadership, and teamwork. Ang iyahang gi-emphasize diha is
sa World War II, di ba, daghan kayo og mga naapektuhan, daghan kayo og mga kaning istruktura nga wala na nakuan kay since na ay gera, so kailangan i-improve, so kailangan na plano na ay kaning leadership sa isa ka organization. So TQM promote efficiency by involving employees at all levels, encouraging collaborations and synergy to improve outcomes. Over time, TQM evolved into different management system like Total Quality Environmental Management or TEM, Six Sigma Lean Management, and Lean Plus, all of which aim to improve organizational efficiency and effectiveness while continuously enhancing production outcome. So, mo ni siya ang gi-emphasize or gi-promote ni W. Edwards nga kaning sa TQM, like sa mga leadership, sa gusto ay sa kanang mga dapat buhaton sa environment, kay wala na kanang na-use na ang environment. So, however, this management system sometimes become misused as tools for cutting costs and demanding more from employees without investing in quality or creativity. This contradict the original goals and was to enhance an organization quality and innovation rather than focusing on doing more and fewer resources. Aside sa kaning innovation, di ba? Unsay mga bagong innovate karon like Nokia, Toyota, na mga mao na bag-o nga nag-innovate sa mga product ay na mga innovations sa ilang product. Kaya ang Nokia murag nawala siya. And then karon murag na pud, I don't know kung same pa baghapon, pero murag ang pag-innovate nila is lahi dili na yung mao lang gyapon na style or mao lang gyapon nga kuan, pero murag ni high standard na pud. For example sa Toyota. And a key component of TQM and its derivative is empowerment, which involves sharing power between management and employees. Empowering employees is crucial because empowered employees tend to perform better, but it is often not genuinely implemented in organization. For an environmental management manager, understanding the organization culture and finding ways to empower colleagues and subordinates is vital for effective management. So this is the first sa TUA is, di ba, kung like sa mga infrastructure, di ba, na yung mga naka-assign, naka-check ana kung kanang lugar or kanang place okay pa ba na siya, or before na nila ginatukod or ginabuhat, ila pa nang ginatanaw kung okay ba na nga place, dili ba na siya hazard. So before na nila kanang gitukod ang infrastructure or unsa diha, na gina-check pa na nila before nila tukuran, or ila pa nang ginatanaw para ma-secure ang mga trabahante or mga tao nga dol diha ang community, or bali ang community diha. Regardless of whether an environmental manager is managing compliance assurance program or an EMS, they must ensure quality control or QC and quality assurance or QA. So this is the example. The quality control QC focuses on ensuring the project or system is meeting specific requirements. It involves detecting defect or issue that have already occurred. So that's the quality control or QC. For quality assurance or QA, ensures that QC is being carried out according to specifications and aims to prevent defect from occurring in the first place. QE is process focus, whereas QC is product focus. For the summarize of QA and QC, many organizations conduct their own QA and QC work, but some choose to outsource this function to third-party consultant or firms that specialize in environmental compliance. These third parties help ensure the organization adheres to regulatory standard, organizational policies, and specific goals, often through contracted services. In conclusion, this management system from TQM to LEND are all about striving for continual improvement. However,
Success depends on genuine employees empowerment, effective QC and QA practices, and sometimes relying on external specialists to assure compliance and